firstly, I'm really honored to be going to represent India at the Olympics, and I'm really excited and looking forward because it's my first Olympics, and I mean, I'm excited at the same times as days are going, and we are moving forward to Paris, and I feel nervous also because people are having a lot of expectations from me, but I'm really working really very hard, and I'll go only with the one mindset that this time I have to win medal for India and come back with the medal. Can you tell us a little more about your preparation for Paris? A little more. So since I qualified for Paris Olympics, I participated in the Stranja competition, and there I won silver medal, and then late after that we went to Montenegro. We had 2 weeks of training camp there with different country boxers. We did some sparring session, and also we also went to Turkey where I have sparred with Tokyo Olympic silver medalist and world champion, who is the main rival in my weight category, and I really had a good experience sparring with her, and it gave me confidence to do well in Eloda Cup, and then in recently in Eloda Cup I won gold medal, and I'm really happy the way I performed, and hopefully I keep continue to work hard and do well at the Olympics too. Thank you for that answer. Lovely answer. Rajarama, can you go ahead and ask your question, please? Yeah, thank you very much, Nikat. Good evening to you. Just want to know, you've already competed in a world championship, in several world championships. You've got a world championship gold against your name. Why then would an athlete of your stature speak of nervousness going to the Olympic Games? Because you've already experienced playing at the highest level. Good evening, sir. So I'm nervous because it's not that I'm an experienced boxer. That's why I shouldn't be getting nervous. It's my thing because before every competition I get nervous because if I don't get nervous, my body doesn't work the way I want to perform in the ring, because I feel when I'm nervous my body works well and I'm focused more. So that is why, and also this is my first Olympics. I don't have experience of playing at the Olympic platform, so because of that I'm nervous. But otherwise, once I entered the ring, I don't think about outside. I just wanted to be focused and win that bout and come back with the medal. Thank you very much. Lovely answer, Anika. Wonderful. Such a lovely and honest confession that you have made in spite being a world champion. Brilliant. Next question, Sabir Hussain. Please go ahead. Sabir, please introduce yourself and ask your question to Nika. Nikat, hi, this is Sabir Hussain from Times of India. Hi. So Nikat, two questions. One is, since the Asian Games where you had won a bronze medal, what has changed for you in this last 1 year or so since the Asian Games, like in terms of your personality, in terms of your game awareness, in terms of becoming a more mature boxer, and also in terms of your game? What has changed in all these months, and also about talking about your game? What have you introduced some technique change in your game, keeping in mind that the Olympics would be a lot tougher, and this is your first Olympics? So any changes that you have, any minor changes that you have brought to your game, maybe becoming more, not to be too aggressive in the ring, or maybe like kind of, your game better. So two questions. So basically, in the Asian Games, if you must have seen my bouts, I have, when I was facing the Vietnam girl in the first bout, I was aggressive in the whole 3 rounds in that bout, and also with the Korean girl, also with the Jordan girl.
but when I was facing the Thai opponent, so I was good in the second. I started putting a lot of efforts in the second and third round, which because of that I had, judges didn't give me in the first round. So because of not being aggressive in the semi-final, that because of that I had to lose that bout by split decision. So after that, I had an idea that okay, maybe because of not giving my full-fledged performance, because of that I lost. So I took that as a lesson and I worked on my mistakes, and since then I came as a different fighter in the ring. And also I really had a good experience in the Stranja also, after beating two Olympians. One was Mongolian boxer, and also in French boxer in the quarterfinal. So they both were really tough, but I could beat them by unanimous decision. So yeah, I was happy though I won silver, but it wasn't about results for me. It was about the way I performed in the Stranja, and I was happy, and also I was very happy the way I performed in Eloda Cup. So yeah, overall I'm happy with the performance since Asian Games, and also just wanted to be focused and keep performing well at the Olympics too. Lovely answer. Thank you very much for that question and answer. You have a question from Amran Chakraborty from Reuters, the international agency. He is asking that whether you have identified your main rivals in Paris. If you have identified them, do you have a separate plan for each one of them, or you just go by instinct? That is this question. So sir, I know the Olympics will be tougher than the World Championship because all the experienced boxer will be coming there, and I can't take anyone easy because everyone must have worked really hard to represent their country and win medal for the country. So I can't take it easy on anyone. Obviously, I know from my weight category who are the most tough opponents. I'll be keeping an eye on them, but also I don't want to ignore the other boxers who recently qualified from the second world qualifiers and from the first world qualifiers. So I just want to take everyone as my important and tough opponents. And also in the Olympics there is no seeding, no ranking, so it just, it's all about your luck there. I don't know whom I'll be facing in the first round or in the second round. So from my side, I'm working really hard. So let's hope for the best that I get a good draw and beat all the boxers in my weight category and win that medal for India. Thank you very much. Your next question comes from Anmol. Anmol, आप प्रश्न पूछिए. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. I am Anmol from Khelna. So my question is that Wu Yu is one of the strongest medal contender in Paris, and you haven't met her yet. So, have you watched her bouts, and you find any obstacle in facing her by looking at her matches and all? Yeah, I've seen her game. She's a very technical boxer. She's always on her feet, and also I didn't face her in any competition. So obviously it will be something new for me if I face her in the Olympics. And I don't know. I have never even sparred with her. So obviously I'll go by instincts. I'll just when I'll face if I'll face her in the Olympics.
So definitely I'll just see first 30 second, and then I'll according to the situation I'll change my game plan. Thank you very much. Indranil Das, please go ahead. Hello, Nikhil. This is Anmol Gurung from New Union Express. Hi. My question is, I'll just go back to that nervousness that you were talking about. I think it's very understandable, right? Like you are someone who sets high standards. You're looking to ensure that everything is like in order, right? Like, what are the precautions that you're taking in order to ensure that that you don't kind of nervousness? I mean, is there any particular mental training or something you're taking in order to ensure that everything's fine? So basically, when I get nervous, I talk to my family, or I talk to my very close friends, and also before going to venue, I listen music, I pray, and I play games which not let me get distracted, and to let me focus on my goal, that I have to win this bout. I have come here to win this championship. So these things keep me focused and get distracted from the nervousness. Aparajita, next, please. Go ahead with your question. Hi, Nikhil. This is Aparajita from PTI. Hi. I want to ask about the seedings and rankings. During the World Championships also there were no seedings and rankings, और आपको बहुत ही difficult draw मिला था. So how do you prepare to go about it when you had continuous matches back to back, you didn't have a lot of rest time. So in a tournament like an Olympics, which will be your first, so how will you mentally prepare for it? Yes, रिसेंटली जो 2023 दिल्ली में जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था, उसमें मुझे सीडिंग नहीं मिली थी, बिकॉज आई वाज अ वर्ल्ड चैम्पियन इन 52 कैटेगरी. सो उस बेसिस पे मुझे 50 कैटेगरी में रैंकिंग नहीं मिली थी, सो आई वाज अनसीडेड. बट सीडिंग इतना मैटर नहीं करता है, बिकॉज देयर ऐसे बहुत सारे बॉक्सर्स हैं जो सीडिंग होने के बाद भी दे कुडंट विन मेडल. सो मेरे को सीडिंग इतना मैटर नहीं करता है अनटिल एंड अनलेस व्हेन यू हैव दैट इन योर माइंड कि कुछ भी हो जाए, कितना भी टफ ड्रॉ पड़ जाए, आपको बस जीतना है. तो मैं वो माइंडसेट लेके आगे बढ़ना पसंद करती हूँ. सो बट मैंने ये चीज़ भी नोटिस की है, जब भी मुझे टफ ड्रॉ आता है उस टाइम मैं अच्छा परफॉर्म करती हूँ मैं. तो ओलंपिक्स में टफ ड्रॉ आए, इजी ड्रॉ आए, ओलंपिक में इजी ड्रॉ आ ही नहीं सकता, बिकॉज वहाँ पे सारे ही बॉक्सेस बहुत अच्छे बॉक्सेस है. एंड सो मैं यही माइंडसेट से लेके चलूँगी कि हर बाउट में अपना 100% दे के चलना है, और स्टेप बाय स्टेप फोकस करना है, ईच बाउट एट ए टाइम. जैसे आपने बोला ईच बाउट एट ए टाइम, तो त्रिदीप बपरनाश फ्रॉम स्टेट्समैन आपको पूछते हैं आप अनवाइंड कैसे कर रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं. तो बॉक्सिंग रिंग में हमेशा आप टाइम दे रहे हैं, बाहर जाके हाउ आर यू अनवाइंडिंग योरसेल्फ, यू आर फन बीइंग यंग गर्ल. So unwinding like during competition or like now during training? Every time in the now Okay. let's say during training. So during training तो पहली बात तो बहुत कम ही टाइम मिलता है बाहर जाने का. तो मोस्टली मैं अपने टीममेट्स के साथ और मेरे फ्रेंड्स के साथ में ऊनो कार्ड्स खेल लेती हूँ, मैं म्यूज़िक सुनती हूँ, वी वॉच वेब सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स एंड मूवीज़ देख लेती हूँ. तो दैट्स हाउ आई अनवाइंड माई सेल्फ फ्रॉम बॉक्सिंग. बहुत बढ़िया. आपको ऋत्विक, प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन. Yeah. Thanks. Hi Nikat, Ritvik here from Hindustan Times. Hi. मेरा सवाल है कि from now to the Olympics, what would your focus area be in terms of training, और ऐसी क्या टेक्निकल या मेंटल चीज़ें हैं जो आप फाइन ट्यून करना चाहेंगे, जो अभी लिमिटेड समय बचा है उसमें? आई थिंक हमारा ऑलमोस्ट लाइक 90% हार्डवर्क हमने कर लिया है. जिस चीज़ पे हमें काम करना था हमने कर लिया है. अब ये जो लास्ट का 10% रह गया है वो बस हमारे फिटनेस लेवल पे और हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर मैटर करता है. सो आई जस्ट वांट टू बी मेंटली फिट फॉर द ओलंपिक्स, ऑल्सो इंजरी फ्री, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट स्टेज जहाँ पे आप
हम यही चाहेंगे कि अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रहे। बाकी जितनी मेहनत करनी थी हमने कर ली है, अब बस लास्ट के जो स्पारिंग सेशन है उसमें हम अपने फिटनेस को इम्प्रूव एनहांस करेंगे डिफरेंट पार्टनर्स के साथ हम स्पार करके, एंड बस अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे और ओलंपिक्स के लिए रेडी रहेंगे। आपके लिए निखत लास्ट 2 क्वेश्चन। सारंगी, प्लीज गो अहेड। हाय निखत, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने एशियन गेम्स में कोटा लिया तो आपको पता चल गया है कि मेरे पास इतने महीने हैं प्रिपेयर करने के लिए। शायद ये आपके करियर में सबसे लंबा वेट होगा किसी टूर्नामेंट के लिए कि आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है, आप जानती हो। तो ये कितना प्रेशर होता है और कितना इजी होता है, तो दोनों साइड आप बताइए। और मेंटली फिट रहने के लिए आप क्या करती हो, मतलब क्या बोलती हो या कुछ करती हो? जी हाँ, जब मेरा एशियन गेम्स में क्वालिफाई हो गई थी, पहली बात तो एशियन गेम्स में हमारा मेन मिशन तो यही था कि पहले क्वालिफाई होना, एंड जहाँ पे मैं क्वालिफाई हो पाई, एंड आई वाज रियली हैप्पी कि मैं मतलब इतने टाइम पहले मैं क्वालिफाई कर ली। तो एक तरफ से एक जो स्ट्रेस होता है कि जितना क्लोज हम ओलंपिक से पहले क्वालिफाई होंगे, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा प्रिपरेशन करने के लिए, और हमें जिस चीज़ पे काम करना है उस चीज़ पे हमें उतना टाइम नहीं मिलेगा काम करने के लिए। तो वो सब चीज़ों से मतलब टाइम सेव हुआ है। तो उसके बाद में एशियन गेम्स के बाद जब मैं क्वालिफाई हुई थी तो हमारा एक कोचेस सब मिलके एक प्लान बनाया था कि पेरिस से पहले इतना कंपटीशन खेलना है और हमारा इतना एक्सपोजर मिलना है कि वो कंट्री में जाके इनको स्पारिंग करवानी है बॉक्सर्स के साथ, और प्लान के अकॉर्डिंगली सब कुछ हुआ है। तो अभी तक सब सही गया है प्लान के अकॉर्डिंगली। और रही बात मतलब नेगेटिव चीज़ तो कुछ है नहीं ऐसे कि हम पहले क्वालिफाई कर लिए। ज़्यादा तो मतलब फ़ायदा ही हुआ है कि जितना जल्दी हमने क्वालिफाई किया उतना हमारे पास प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम मिल गया। तो वही चीज़ को माइंड में लेके हमने उस हिसाब से पेरिस की तैयारी की है, एंड बस अभी लास्ट में कुछ दिन रह गए और बस अपना पूरा 100% दे के पेरिस की तैयारी कर रहे हैं बस। लास्ट एक लास्ट सवाल, आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप में अभी आप पेरिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, इतना सारा बिलियन पीपल होपिंग कि आप मेडल जीते हैं, तो हाउ हैज लाइफ चेंज्ड इन द लास्ट 3 years? 3 साल में आपका जिंदगी कैसा बदला है, थोड़ा बताइए। जिंदगी सर आई मीन कभी सोचा नहीं था ऐसा कि एक लड़की जो एज ए चैलेंजर जानी जाती थी आज वो फेस ऑफ इंडियन बॉक्सिंग हो गई है। सो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने मतलब ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो आई फील ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि ऊपर वाले ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैंने जो मेरा सपना था वर्ल्ड चैम्पियन बनने का वो मैं एक बार नहीं 2 बार बनी हूँ। और बट अभी जर्नी ख़त्म नहीं हुई, इट्स नॉट द एंड। एज आई सेड माई अल्टीमेट ड्रीम इज़ टू विन एन ओलंपिक मेडल, एंड होपफुली अभी कुछ दिन रह गए पेरिस ओलंपिक्स के लिए, होपफुली मैं वो भी सपना पूरा करूँ। और बस वो पूरा करने के बाद मैं तब बोल सकती हूँ कि जो मैंने चाहा वो सब कुछ मैंने किया है। तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट।